Short. Thank you. Thank you. Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Vero the Farm Girl. If you're new here, karibu sana, and if you're returning subscriber, welcome back. Thank you guys for the love. Thank you for the new subs. Nawaona sana, asanteni sana. Thank you for hearing my plead and accepting to join my farm. Now on today's video, our usual guest by now, my husband, a co-owner of this YouTube channel. I all shares proudly. No comment. Say your name. Yes. Your name. Oh, my name is Peter. Yeah, there's always a new sub. My name is Peter Mwangi, a beloved husband to this wonderful woman who I call my wife and my best friend. Yeah, that's the wonderful wife talking. Yeah. On today's video, we are going to talk about the previous video you check. We said we are pregnant with our third born. Yes. Fully pregnant. And on today's video, I want us to walk with you. I want to invite you to how our journey has been. And I will start it at 14 weeks. Yes. Yeah. The first trimester went on so fast because pia tulijua tuko pregnant at 7 weeks, halfway the first trimester. So nothing about it. The pregnancy was good, but now we had not gone for a second clinic. Yeah. We were about to go. We had already gone. It was our third one. Yeah. No, it was our. If you remember, we went for the clinic. We were about to go, but we had not gone. Yeah, because the first clinic, ndio tulijua tuko pregnant. Sindio? 8, 9, 10, 11, 12. Yeah, we had gone. We had gone? Oh, we had gone for a second. So we were about to go for a third. Yes. But we realized it around, we went for a first June. So how comes it tumeenda third? Tuko kwa third hapana. Hapo kuna mchanganyiko. Mtoto watatu anasahaulikanga na mambo zake haraka. Dates. Can you remember? Yes. Our first clinic that we went, ndio tujua tuko 7 weeks. We were actually at a different hospital. And then we thought the second tukaenda. Yeah, it was far. So we decided to go one that has better services, and it was near our place. And the same one that I've gone with our 2 previous kids pre and post. I remember we had gone the first one. Remember ikiandikwa? Yeah, with the lady, that lady. The lady with the... Oh, yeah. Akipoleni. And that's when it was discovered my nini was not good. What was it? Pressure. The pressure, she said. Yeah, pressure was down. The pressure was down, and so nikaambiwa what to do. Nikaambiwa I'm having a lot. By the way, first trimester is good to say. I experienced lots of headache, nausea, morning sickness was too much. Sikuwa na vomit, but I had a very bad morning sickness. But I was eating. Mine was not that severe. I was eating. She didn't like avocados. For once in my life, nikachukia avocado. Sasa najaribu kuzivuruta, but I hated avocado. Kwanza nisikiko na taste. I see mafuta ni kama ilikuwa imeivishwa haraka. Sitaitaka hata hiyo food inanibo. What else I hated? Strong smell. Yeah. Either ugali kiungua, na sijai kwa shida na ugali kiungua. My perfumes. Your perfumes. My colognes. Yeah. If I may call them. Yeah. And what else? My first trimester was kinda drama. Nikaanza kukua na crave. You hated bananas also. Oh, I hated bananas, and I started craving sweet things. For once, imagine, mimi ndio nasema juice niletewe na nakunyia bedroom. Sitaki watoto wakunyia because homa and what have you. Lakini yangu nakunywa masaa ya usiku
Queen cakes, nikaanza kupenda queen cakes na nataka cakes. A particular type from Naivas. Zile soft. Yeah. Na kama utapata uchukue plain. Usiniletee hizi zinakanika zimekuwa chocolate alafu na taste funny. I don't know. And then nikapenda nini nyingine na something else nilikuwa nimependa. Nataka nyama choma sana. Na sio kama siwezi afford nyama because by economy. Kama huwezi afford nyama kila saa, nilikuwa na omena. Like a whole week anapata kuna piko tu omena. Because nasikia kukula. Nilikwambia nasikia kukula kitu chewable. Sitaki ati mboga huwa. Ya kumeza. Nataka ni chew kitu. And then nini nyingine? Nini nilikuwa nimependa hiyo time? Kama sitapata omena, nipike mayai. Kama kuna time nimekula mayai ni this season. Yeah. The good thing, the eggs we are not buying. Yeah, we are not buying our eggs. Tunaokota tu kuku kwa nini zetu kwa kuku. Then the other thing yenye sijawahi taka wakule sana ni kuku. Yes. For once mtu anasemanga hiyo kuku isichinjwe. Hiyo jogoo achana nayo ni ya kuuza. Hiyo mwere tarudi ilalie. Inataga. Mimi nilikuwa tulikula kuku 3 weeks. 3 weeks mfululizo. You remember that month? Yeah. Cravings. Nasema hii wiki tutakula mukimo Saturday, mukimo na kuku. Ama tupike ugali, nataka kusikia ugali hiyo weekend. So chapo inaondolewa kwa timetable. Ugali na hiyo kuku. Azim nilikula kuku mpaka nikashindwa guys, nitamaliza kuku. Na mayai. Till now mayai nimependa. So that was my first trimester. It's good niwapeleke niwapitishe hiyo sababu first trimester sasa kudwell nayo sana. The juice iko kwa ama the topic nataka to dwell nayo ni second trimester. So it happened like this. I was not yet nilikuwa nimefanya second clinics. You were about to go for the third one. For the third one. So it happened on 24th July. I was at 14 weeks. Nilikuwa naenda job Machakos with other officials tulikuwa nao. So tukaenda very early in the morning around 7. So of course when you leave your place unajuanga you will come back by the grace of God. You will come back home by the grace of God. So there was nothing much for me to worry. At that time I said my husband knew, he left early, he knew I'm going to Machakos. My small kid, the other kid, my first one normally go to school early. So my second kid knew that I've left for work. And of course, wanajua ninarudi. Nikamuleta. Back came up here. Hii inaitwa Chamwilo. Kuna wajamaa wanakuanga hapa hata sijui ni baridi ama. Kama hakuna maji saa hii. Mioto hapa. Lakini wanachota maji wanamwaga wanakuonyesha hata sijui. Unaona hata hapa kama hali ya unapaka hapo tu. Nikamsimamishia hapa. Nikamwambia toa katu kwa barabara. Yaani tukapanda juu kidogo tukageuka tukakuja. Tulipofika hapa nikamwambia haya. Unaona hata juu anapakia. Kwa hapa anza kazi. Kwa area. Maji na mwaga hapa inaenda. Wanataka maji. Ni hapo tu. So gari akamwambia si magari weka free. Ameingia kwa gari, amekaa kwa gari. Iko kwa free gear. Gari ikaanza kupata. Inajipandisha. Kuna gravity pande ile. Sasa hiyo gravity ndio haijaeleweka vizuri. What exactly happened? Because it was my first time going to Machakos, imagine. Shame on us. 4 years in this place. When? I have been to Machakos. Sema wewe. Speak for yourself. Ukapita hii njia? Not this one. Sina mimi nasema kuhusu hii njia. Kupita hii njia sawa. Nasema kutaka tukuje. Sikia unaweza kufanya domain anaanza my friend. Even ndio domain uanza. Mliko mnaenda hii njia mnaagia. Yeah. That's marriage for you. Now, since we came here, you have never took us to Machakos. Yes, through the Keno Mitamboni road. Exactly. Ile road yenye nasikianga maji hupanda mlima. Yeah. So those are the clips I'll try to showcase here, but shida ni ilikuwa mapema sana watu wenye hukuja kufanya hiyo kazi hakuwa wameanza. Ilikuwa still early. So mimi nikafika Machakos. Of course it was an office, a government office, so there was nothing much to shoot there. Tukapiga job yetu the whole day. I stood the whole day. I only
break nikakaa chini tukikula lunch na wao pia walienda lunch, and then we came back at 2, bado hatujamaliziwa till 5. Around 5 the 2 official tuko nao male walikuwa mbele yangu and I was behind. Nilikuwa naongea na one of the guys mwenye kuongea tu. So mimi tukiteremka hapo tu ndio tuende parking. Well, maybe that is the part that up to date sijaisahau the feeling. Sijaisahau, ni kama ingekuwa na sauti ningewekea hiyo sauti. Niwe sasa ina sauti. Nilisikia ni kama splash. Sijui kama mnanielewa. Splash, yeah. Wait, hata mimi sijajua ni ya. Mimi nikaenda nikaambia the ni mwenye gari anifungulie gari niweke files ndani kwanza niende lu. Kitu ya kwanza before hata ni release myself I wiped to first to confirm to see what is nini umesikia. Niliona blood. It was not like nini, ilikuwa too much blood, ile iko dark. Si dark, but it was very, tasemaje, reddish. Like fresh. Ni fresh blood, reddish kabisa. I remember within a second everything for me changed. Mimi nilisoma hapo kwa mlango, nikirudisha ufunguo and then nikawaambia, can we leave now? Actually that's the first thing that came from my mind. Can we kindly leave now? And the chair kaniambia, of course yes, after taking this tea. And I'm like, do you not saa akili yangu inaniambia, do you not hiyo chai sioni mkikunywa? But sasa hizi waambie, nikaambia like right now. And then wakaniambia, is there something wrong? Nikaambia, yeah, I have an emergency. And they are like, emergency, hata kama tutakuwa tuyokoe, tuko all the way Machakos, na nyumbani ni mbali. So that's what they are thinking, maybe ni nyumbani. Tutayokoa dakika ngapi? Si tumalize hii chai, tuyokoe. And I'm like, no, it's me. It's you na umesimama. As in, I could tell, their mind hawaniambii hivyo, but wako na question mark. Sababu wanaona, umesimama, au faint. Nini una emergency yako aje? Hey, niko naanza hapa imekuwa ngumu by the way. Nafikanga watu by the way you say it black and white. Leo iko ngumu, tutashinda back and forth, and I told them I'm pregnant, and at that time I used the word spotting, of which it was not spotting. Mine was bleeding. But you need to remain positive. Nikaambia I'm spotting, I'm pregnant and I'm spotting. So I need to look for a hospital near this place. I don't know where. We check. And I asked them, is there any hospital that you know? And the lady tried to call the... Nilikwambia wanaitwa aje? Doctor's Plaza. Si Doctor's Plaza. Ile ya... Kulikuwa ya MOH. Alikuwa anajaribu kucontact MOH. Wakakuwa iko engage. And then the HR akasuggest kuna hospitali. And because it was already time ya kuleave office, tuende na yeye akienda home to mdrop. Atuweke kwa hiyo hospitali tusibaki tukitafuta hosi. And that's how... I went to the hospital iko hapo Machakos to Nitro Bristol Park. Yeah. My friend, everything ili happened so fast. Hata tukufika Bristol, mimi sijui kama walipark gari aje, sijui kama nilishuka kama inatembea inaenda ama mimi I don't know, me I can't remember the moment I saw the word hospital. Nilienda hata sikujua kama entrance iko hiyo side, but nilikuwa nijua vile nitaingia hiyo hospitali. Nilienda, and the first thing nilienda uzuri kuko na watu wengi, so ingekaa kama drama. The first thing I told those ladies, it's niko na emergency. And they asked me, do you need a wheelchair? Ama sijui nile kitanda inaitanga aje. Nikamwambia no, nikamwambia it's me. By the way, I looked so well. By the way, ungesema ati niko na anything na happen. By the way, I didn't show any sign of panicking. And that's something that ilikuwa na confuse hata my colleagues nilikuwa nao. Even you didn't. Actually at that time you don't know. Sasa mimi venye huyu jamaa alitoka nikamwambia venye niko, akaniambia alisuggest let's go to, kulikuwa na extra room ya daktari alikuwa left. Kaambia huko kuna kitanda, ile kitanda tu inakaa kwa room ya daktari. Nika lie down na immediately akanieka line na akacheck. He came with a lady. Wakani check down there. Wakaniambia pana, hata hii nguo inaharibika. Ilikuwa imestain, ni venye ilikuwa black, imestain kidogo. Kaambia hii t-shirt yako ilishaja,
let's put, wakatengenezea cotton wool kubwa sana wakaiweka, so wa monitor through the cotton wool. And I will show you the video hapa nikiwekewa hiyo line. I try to shoot the video not for the sake of Line ilikuwa line ya maji. Oh, ile IV. Wali video yake. And I was told to take a lot of water, so maybe nime lose lots of blood. Na maybe I will continue losing, so nikue a bit safe kwa saidi ya maji. And I remember walinieka chupa 3. As in I can tell you, kama ninakumbuka vizuri, I changed like 4 to 5 times. Na it was too much for scare to them. I'll show you the clip. Miss Kwata kwa niko scared. I kept on asking, can you save the baby? Can it be saved? And then it's like hawataki kuniambia kweli, nawaambia sijui kama utasikiliza hiyo video benko naambia, don't try to tell me this is my third pregnancy, so sit in a big deal, just tell me how down there kuko ndio nikuwe prepared. But acha ingie utasikia baridi. Naisikia hata nimeanza. Nitakupatia kanuni. So I had to rush to hospital. Yes, Bristol something. Sijaisoma jina. Mesema it can be saved. Na stopping. Okay. So Let me be hopeful like. itategemea Benye flow iko. iko. Oh my God. Hebu tibia samia alafu niangalie. Utakifika ushapiga hiyo picha ndio tutajua utakuwa completely. Okay. Sure. Okay. So ndio chama 2 1 liter. So. Okay. So kama Kwa time wakitaka maji wanataka nini yangu, ilifamahani nikaambia kwanza nini yangu nijaze, nisiende break za loop, nijaze nini nitangoje maji ndio niweze ku ultrasound ionekane vizuri bila kunaendelea. Sababu alikuwa ametoka pia hiyo wa ultrasound, wanaitanga sonographer, so alikuwa amepigiwa simu arudi. So mimi nimekaza lakini I can't go to the loop. Kwanza tufanye hiyo. So ni change cotton wool in between as I wait, and that's the time I decided to text you. And what did you tell me until you had felt? I had like I had circular premonition, but something was flashing in my mind that something is wrong. But you didn't know what was. But I didn't know what was wrong. But it was in relation to the pregnancy. You see, kwa sababu the first time you texted me, You told me. nilikwambia I had seen some flashes of the same. Yeah. And sasa remember that time pia I had left work early. Kwa sababu usually mimi I leave work late. Yeah. But that day nilikuwa enough. kwa super. Unabai vitu uende kuchukua gari. Nibai vitu niingie gari. By the that was. And then on checking out kwa pale kwa cashier, that is when the message came and I was like, what? I've been having the same feeling. Ni kama flashlights tu kwa akili yako inakwambia like the baby is not okay. Or me. Or you. Yeah. You see? And then now for me, because I don't know how she's handling it, panicking ikaanza. I had to call each and everyone alikuwa hapo to ask how is. And it was not doing well for me because I remember nilipeana simu because you were bothering me, because your text before you started calling them, you kept on texting and calling, and I'm like, the last thing I want is to be worried. And because for me my worry was at that time was you venye nakujua. Yeah, I mean, ujitume and then with nothing in your stomach. That's me. Now that's me. And that's the direction you are going with your text. Yeah, because I was like, probably ni something I'm deprived mwili kitu, and then that happened. So for me, I was trying to get from her a confirmation kama was she taking whatever alikuwa amebeba. We took lunch. Did she eat? Did she drink plenty of water and all that? Kai, mimi nikajua hii direction mse wangu anaenda hainibambi at all. Na sasa the best thing ni kupatia wale official tulikuja nao simu yangu akae nayo. Na that was the last video I took. Nasema sichukue video ingine because inanibother nikiona text na sasa kuzima simu. And that's when I left them the phone. Hapo sikushika simu tena.
And at that time nakumbuka nikiangaliwa, mimi sikuwa naogopa, nilikuwa naongelesha kila mtu, hata yule sonographer. Is the baby okay? Is nini? But alikuwa ananiambia kwanza the shocking news, babe, unajua ukujua. Sababu yote nilipeana simu na siku record hiyo part. Akaniambia, what I can say, you are bleeding, yes. Na the baby is okay. But you are, nitangaje, my cervix ime open. As in from ndani kutoka nje iko open. Na alikuwa amesema like yake ilikuwa inaonyeshana 4 cm. Ilikuwa inafunguka 4 cm. 4 cm. Watu wangu, if kama hiyo day siku give up on God, nothing else will ever make me doubt God, because that day that ka sentence nilisikia ni kama a whole paragraph nasoma kwa masikio. 4 cm ilikani kama it was too much for me to understand 4 cm. Of course I've given birth normal, so I know 4 cm ni nini. Ikifunguka 4 cm najua sasa hapo uko in labor, so you don't go home. So already I can tell now 4 cm hii yangu ni kutoka inatoka mtoto. It was a direct miscarriage, and that's what Ali state. Na nikaachia women wangu wachukue results, and that's when I went to the law. I've never prayed to God bitterly ile una feeling hii ni kama unge equal the prayer to a sharpened sword, inaweza kukukata. I was so bitter, but see it bitter, it was so deep. The prayer was coming from my heart, was so deep because I could say loudly. Uzuri kuwa na watu kwa usisi, kuwa na watu wengi, kuna mtu aliingia kwa loan, nilikuwa peke yangu. And I remember telling God so many things. Alafu nasikia tu venye sijui kama ni susu inatoka ama ni damu, sababu tu ilikuwa tu na competition fulani huko tu. Unasikia tu ni vitu mingi, unasikia tu hii flow ya kawaida, sile unasemanga unafanya break. Singefanya break, inatoka tu kutoka. And I remember crying to God asina tears. By then me up to date sijalia. Nililia ile siku nilitoka job kanipata nikilia, nikakwambia nakumbuka zile prayer. You remember? Mimi nilitoka job ukaniambia hata macho yako yanaonekana, nikamwambia nimeshinda nimelia saa hii tu, nimekuwa triggered to the prayers that nilikuwa na make nikiwa kwa choo. Sababu siwezi omba nikiwa huko nje, niko na hawa, sitaki kuonyesha na panic. Nilikuwa naombea kwa choo. Every loo naomba. Unajua nimeweka machi mingi. So after the ultrasound nilishinda nikienda loo sana. So ni kama it was for me a break to talk to God. By the way, it was for me like a break nilikuwa napata ya kuongea na Mungu. Because when I could go back to the room, now I distract na other stories. Sitaki tuongelee hii story because even they can't understand. And that's when I guess you called them and they told you they are the one with my phone. Nimeshawapatia substate ku handle stress. And true, I didn't want to handle anything else apart from nilikuwa najua sasa hapa, even if my husband is far or near, there's nothing he can do. Yeah. It is only God, me and the baby to fight this. And we truly fought that night. Time went on so fast because hii hosi ilikuwa inaniambia ati they keep me for another 1 hour to 30 minutes to 1 hour, waone kama damu ita reduce. And for me ni common sense. My friend, is common sense. Every time I go to the loo, sijui kama ni pee ama ni blood inatoka. As in the splash, even the fluid is too much, hata inanisikia. Naona ni kama by then as a faint, kama nimeka kwa hicho tu. Because ni kama umefunguliwa mahali. It's not even a cut. It's like tu kuna mahali mfereji imefunguliwa kuende. And me, I could see it's like I might die while talking. Unajua ile ushaona uko strong but you can die. Yeah. So I was not taking. So when I went to the room, I told the official, what do you think? Should we tell them to give me a transfer To a hospital? To a hospital that now where nimeenda na nilikuwa naenda clinic sasa. And so he came and alikuwa hesitant, and nikamwambia you need to write. Nimwambia the point I am in na zile vitu mmeniambia, they are enough for me to know this patient is serious. So I can't risk and go home and sleep. That's what I assured them. Actually, I'm going to call my husband. We meet kwa stage, tuende hospitali. Nikamwambia I'm not that careless. I'm not a careless mother.
and I want this baby. Whether venye itaenda, sorry, I want the baby to know that I tried. Yeah. And so he went and he wrote, and then another doctor called the official. I guess they wanted to kind of convince me through them not to go, and akamwambia, akamexplain, I guess, in depth the ultra results by zilikuja, I guess, in depth. They were how serious it is, so that they kind of help the hosi kunistop kutaka kutoka hosi. And I was like, me, I didn't have anything bad about the hosi. I just felt water is like helping the blood to come out. For me, that's what I was feeling, because sikupewa any dawa ama nini. They wanted for them to accelerate now to other manageable whatever through kuni admit. Sijui kama mnanielewa, through kuni admit. But of which I'm grateful for them, sababu maybe kama singekuwa hiyo maji na kama singejua hiyo situation ilikuwa ni walk to from parking to the home, saizi juu ningekuwa naongea story gani. So I always thank God for that hosi, and that's something that I'll never forget about that hosi. Hata nikienda Machakos, because hata hiyo kucall the wenye wamelive already ofisi warudi wanicheck, it was something. And that's how I experienced that hiccup with my third-born pregnancy. It was a scare, I can say near death scare. I've never been in such a place. Niko naona mwisho ndio hiyo. Unaiona kabisa hii ndio mwisho ya kitu. Uliishika, but sasa unaona mwisho yake ina fade. That was the point that is the only closest time that I've been with such a situation, with this situation. Sijaikuwa kwa situation nyingine kama hii. Maybe worse, but this one was so close to my heart. Remember, it's my baby. We have already decided now we are going to have a baby, and then you see it, you feel it, and then it leaves you. That was something that I was not ready to take. I was not ready to take or to handle. Oh, so this is a first video of my journey to the next phase that I'm going to take you, because after leaving that hospital, I didn't go home. Yeah, I didn't go home. I had to go to another hospital that now they discovered what was the problem. And stay tuned to see how we walk the journey. And I pray that hey, nimeanza kustama that nasikia tu nanyongwa na I'm being choked by the whole thing. I guess inside in a flashback. At that time I didn't feel anything, but inside in a flash back. So stay tuned to see how our journey has been, our second trimester has been. All the emotions will be in the next video. We will tell you what now was our prognosis. Yeah. And how we have been managing it. And kindly comment down below if you have been in this situation, either by other reason or similar reason like mine of bleeding, and how was it. And yeah, as we grow this journey, I believe that we shall encourage somebody out there that God still does miracles. Thank you guys, and bye. See you. See you on the next video. Peace.